ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി റീഗൽ റൈഡർ ഗെയിമർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഗെയിം ബ്രോക്കൺസ്വോർഡ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ടെംപ്ലേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഗെയിമാണ്. പാർട്ട് 3 ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം പ്ലേ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പാർട്ട് 1 ആൻഡ് പാർട്ട് 2 കണ്ടിട്ട് വരണം, എന്നാലേ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേയിൽ കണ്ടത് ജോർജ് സ്റ്റോബാർട്ടും നിക്കോ കൊളാർഡും കൂടി ഈ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു മർഡർ മിസ്റ്ററി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ജോർജ് സ്റ്റോബാർട്ടിന് കുറച്ച് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ ഉബൂല് ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഖാനെ കണ്ടിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് മിസ്റ്റർ ഖാൻ്റെ ലോക്കറിൽ നിന്നൊരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. അവർ ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിക്കോൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഗൈസ്, ലാസ്റ്റ് 2 വീക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഗെയിം പ്ലേസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഗൈസ്. കുറച്ച് എമർജൻസീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 and 4 ട്രാവലിംഗ് കാര്യമായിട്ട് ബിസി ആയിരുന്നു ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഷോർട്സും ഗെയിം പ്ലേസും ഒന്നും മര്യാദ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗെയിം പ്ലേസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ റീഗൽ റൈഡർ ഗെയിമർ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. വീണ്ടും ആ ക്ലൗണിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് ഷോ ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് ആ നിക്കോ പറയുന്നത്. ഖാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. ഇനി അവരത് ഡിസിഫർ ചെയ്യണം. Is this what he took from Templar? It could be, which means it's worth enough to kill for. Look there, 2 guys on the same horse. Oh yeah, maybe they couldn't afford one each. What of it? Have you ever heard of the Knights Templar? Their official field was an image of 2 knights sharing a horse. Oh. Whatever this manuscript means, it's connected with the Templars. നിക്കോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാലോ. I learned about them while writing an article on the Crusades. ഓ അങ്ങനെ. ജോർജിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് വലിയ വിവരമില്ല. Named Hughes the Pagan arrived one day at the court of King of Jerusalem. He offered to protect the Christian pilgrims from the displaced Muslim armies. The king would be able to guarantee safe transit to Christians in the Holy Land. Safer journeys meant more pilgrims, and pilgrims meant trade and wealth. Oh. The Templars proved invaluable to the king as a mercenary army. It was said that they never asked how many the enemy numbered, just where they were. And as the years went by, the Templars grew in wealth and numbers. They were so rich, even kings came to them for loans. But at the height of their power, they fell foul of the King of France. He rounded them up and turned them over to the Inquisition. Thousands of Templars were subject to torture and confessed to heresy. Of course, at the hands of the Inquisition, there wasn't much they wouldn't confess to. The last Grand Master Jacques de Molay was burned alive. But the treasure of the Knights Templar was never found. Oh, ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റോറി അവള് പറഞ്ഞു. Jeez. So the treasure is hidden, waiting to be discovered? If there ever was a treasure, it'd been lost for 600 years. അപ്പോൾ ഈ ട്രഷറിന്റെ പുറകിലായിരിക്കും ആ ക്ലൗണ് പ്ലാന്റാർഡിനെ കൊന്നതും ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തത്. Serial killer, not a medieval treasure trove. But maybe that's what the clown and his accomplices are after. Maybe this manuscript is the key. You'd better leave it here for safekeeping. Think about it, Josh. One guy's already died for it, as you said yourself. Besides, that parchment is fragile. Okay, I'm convinced. You keep hold on. Let's take another look at the manuscript. Let's face it, we need help, George. Someone who knows about these things. Who do you suggest? Indiana Jones? I know a guy who specializes in medieval studies. His name is Lobino. Some stuffy old fossil who gets horny over ancient relics, I suppose. Don't worry. Andre isn't stereotypical professor you have in mind. Where can I find this Lobino guy? At the Crune Museum. I'll give you the address. അപ്പോൾ ഇനി ലോബിനോവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. There's a woman looking at her reflection in a mirror, but the reflection has 3 hideous faces. She reminds me of the wicked queen in Snow White. She was the one who said mirror, mirror on the wall, wasn't she? She made me cry so much when I was a kid. Mom carried me out of the movie theater. She didn't frighten me in the least.
Like I said, I was only a kid. I didn't like the crocodile and Peter ഇതെന്താ Pan either. കുട്ടികളുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ A ഡീറ്റെയിൽസ് knight with a നോക്കാനുള്ളതിന്. crystal ball. There's something written on the scroll beside the knight. Yes, but it's written in Latin. Per disciplinum mea lux videbis. By my teachings, you will see the light. Oh. You speak Latin? Where did you learn a trick like that? A trick? I studied law, okay? I can read Latin. My, you're touchy. Tell me that again. Through my teachings, you will be enlightened. Oh, അതാണ് ആ There's ഒരു a guy പിക്ചറിന്റെ working on a അർത്ഥം. loom. He's weaving a carpet or a tapestry. Or a duvet cover. It's a clue to a place, I reckon. Somewhere famed for weaving and ships. Where folk live in barrels? It beats copper boxes. There's a guy with a sword and a bull. The only mythological bull I know of is the Minotaur, but he was only half bull. I don't think I'd like to be half a bull, even if it was the bottom half. What's that object between them? It looks like a gem on top of a tripod. Gem on a tripod. Okay. ഇവർക്ക് എന്തായാലും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോ മറ്റേ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും, ക്രൂൺ മ്യൂസിയം. ഓക്കെ, ആ പ്രൊഫസർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും. ആ മർഡറർ എന്താണ് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അമ്മച്ചി ഇപ്പോഴും വീവിങ്. കിളികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം എന്ത് രസാലേ ഗെയിമിൽ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ഉബു ആൻഡ് ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഷോപ്പും ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത പോകേണ്ടത് മ്യൂസിയത്തിലാണ്. ഇനി ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമല്ലോ. ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ, പ്രൊഫസറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. The attendant had an air of self-importance and the kind of steely eyes that never seemed to blink. Touching an object as rare and beautiful as that would have been the act of a barbarian. ഒന്നും അനാവശ്യമായി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന് കിട്ടും. Was a spindly tripod, blackened with age and pitted with rust. It was identical to the tripod pictured on the manuscript. A nose identified as 15th century from Western Ireland. It had been found in Lochmarne at the site of a Knights Templar preceptory. Ireland! Okay. What's it? This tripod was found in Ireland. I will have to ask you to keep your voice down. I'm sorry, I was excited. A tripod was found in Ireland. It was an ancient Egyptian sarcophagus with a beautifully painted effigy of its owner on the lid. അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ. It was a stone carving from ancient Egypt. ഒരുമാതിരി മമ്മിയുടെ കാസ്കറ്റൊക്കെ. ആൾക്കാരൊന്നുമില്ലേ, ഇവ മാത്രമുള്ളൂ. Pardon me, oui monsieur? Are you Lobino? Oh no, fancy you mistaking me for him. No, I am the deputy custodian, but Lobino does work here. Work? I wouldn't go so far as to call it the. He studies here most days, but as you can see for yourself, not today. Best ഇന്ന് അയാൾ അവിടെ ഇല്ല. What can you tell me about the collection of pottery? Those are remains of pots used by the original inhabitants of Paris. The Paris pot people, when did they move out? 15,000 years ago, monsieur. Vanished in the mists of time.
Didn't even 15,000 have years time to before pack ഉള്ള up പോട്ടറി their പോട്ട്സ് ആണത്. pots. എൻ്റെ അമ്മോ, ഒരു Do you know anything about the Knights of the Temple? No, sir. Not a sausage. അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ. Can you give me any further information about the tripod? Certainly, monsieur. It's infamous. That tripod, that belonged to John D. ജോൺ ഡിയോ? What's the importance of John Dee's tripod? Dee was the most famous escapologist of the 16th century. The Houdini of his time. Don't you mean alchemist? Escapologists use ropes, chains, and handcuffs, not tripods. But whatever he was, that is the tripod he used in his experiments. What kind of experiments did John Dee perform with his tripod? Is the usual. Didn't you study chemistry at school? Yeah, but we skipped over thaumatology. Can I take a closer look at the tripod? What? Get it out of the case? No! അതൊക്കെ സമ്മതിക്കോ? ഒരു മ്യൂസിയം അല്ലേ? Protected by a sophisticated surveillance system. How sophisticated? A painfully loud alarm bell. ബെസ്റ്റ്. How is the alarm bell triggered? By the slightest pressure on or movement of any part of the case wherein that tripod is situated. It strikes me that to call your alarm system sophisticated is, well, stretching the truth a little. It has never failed yet. The sophistication is in its simplicity. ട്രൈപോഡ് കേസിന് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? Do you know anything about medieval manuscripts? Not me, monsieur. I am no scholar. Although people often mistake me for one. It is the uniform, I guess. They see the clothes. They are impressed. And they ask you to park their cars? They ask me to park the... No. They assume I am an authority on the exhibits in my care. Whereas you know next to nothing about history. Of course not. All I am saying is, I am no scholar. Not like Monsieur Lobino. Do you recognize the man in this photograph? No, monsieur. Is there any reason why I should? I guess not. Do you recognize this ID pass? No. Okay, അപ്പോൾ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ഐഡി പാസ്. The sign on the tripod says it was found at a Templar preceptory. It doesn't? Yeah. It doesn't mention John D. at all. Most remis. You don't know anything about the tripod, do you? No, I don't. I never had much of a start in life, you see. I was an optician, but he also doubled as the village school teacher. He taught me the alphabet. Wait, 19 letters of it. The bottom row of the chart was too small even for him to read, so he left them out. Why don't you start over and enroll for adult education? You know, I never thought of that. Do you see? If I studied art and did all my homework, I could be a professor of history. At your age, dream on. I thought the original inhabitants of Paris were a tribe known as the Parisi. That is right, monsieur. Renowned for their pots. You see, in those days, people did not have much in the way of possessions. A few flints, some animal skins, maybe the odd bone or two. Naturally, when the Parisi came along with their pots, why, everybody wanted one. I guess they must have caused a kind of consumer frenzy. വലിയ പഠിത്തമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭയങ്കര നോളജാണ്. You don't know the first thing about those pots, do you? No, monsieur. Thanks for your help. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫസർ ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ കണ്ട ട്രൈപോഡിൻ്റെ അതേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രൈപോഡാണ് നടുക്കിരിക്കുന്ന കേസിലിരിക്കുന്നത്. I tried to raise the glass cover of the case, but it didn't budge. As I reached toward the display case, a shrill piping filled the air.
froze. Then tried to get myself together and act സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പോൾ nonchalantly. പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അലാറം No, monsieur. No. ഓണായി. What's wrong? You must not enter the exhibits. I'm ഇത്ര sorry. പ്രാവശ്യം പറയണം തുടരുത് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന്. എന്നിട്ട് വാട്ട്സ് റോങ് എന്ന് അയാളുടെ ജോലി പോവും. വേറെ വല്ല ഇൻഫർമേഷൻ I കിട്ടാൻ tried to വേണ്ടിയിട്ട് sneak my hand inside while the guard wasn't looking, but the case was locked. വേറെ റൂം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. The tripod was definitely the one on the manuscript. The Templar connection confirmed it. I was tempted to go to Ireland to check it out. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ട്രൈപ്പോഡിന് ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അയാൾ അയർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? I considered smashing my fist through the pane, wrenching open the window, and bolting triumphantly into the building. അതെ. Then I thought, no, that's dumb. Besides, I might get hurt. വെറുതെ എന്തിനാ ആശ്രാത പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത്? പറ്റാവുന്ന പണിക്ക് പോയാൽ പോരെ. വിൻഡോ സ്മാഷ് ചെയ്ത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കാമെന്ന്. പിന്നെ അതിന് മാത്രമുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ? There was no obvious way into the building. അതെ. ഇനി ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. മ്യൂസിയത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രൊഫസറും ഇല്ല. നമ്മളിനി എങ്ങോട്ട് പോവും? വേറെ ലൊക്കേഷൻ വല്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നിക്കോനോട് വിളിച്ച് പറയാം ആദ്യം തന്നെ. അവിടെ പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Hello? Hi, it's George. I have been reading about the Templars. You know, the politics of the Middle East at the time of the Crusades is fascinating. Did you read anything about their treasure? No, George? I've made a rather interesting discovery at the Crune. There's no need to sound so arch, George. What is it? A tripod attributed to the Knights Templar and manuscript just like tripod. the one on the manuscript. What of it? What of it? Aren't you excited? The tripod was found in Ireland. It sounds like a long shot to me. We have to research these Templar guys properly, get the facts, the whole story. And find their treasure. നിക്കോയ്ക്ക് ജോർജിന് അത്ര വിശ്വാസമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. വെറുതെ ഊഹിക്കണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Pardon me. Oui, monsieur? What can you tell me about the collection of coins? A rare example of silver coinage from the reign of Philippe le Bel. That little org lay buried for centuries in a field on the outskirts of Paris. They are unique. Nothing like them has been found anywhere else in Europe. ഇത്രയൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടാണ് Who എനിക്ക് was Philippe പഠിപ്പ് le പോരില്ല Bel? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ You ആര് don't പറഞ്ഞു? know? Philippe the Fourth, the King of France. ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു Wasn't he പ്രൊഫസർ the ആവാൻ. guy who wiped out the Knights Templar? ഹിസ്റ്ററി I പ്രൊഫസർ. have no idea, monsieur. All I know is he was King of France. I don't even know why he was called Philippe le Bel. Have you ever heard of the Club Alamut? Oh no, I don't frequent places like that. Would you like to shake my hand? But not while I'm on duty, monsieur. തുടങ്ങി അവൻ്റെ ഷോക്ക്. Do you recognize this red nose?
I don't ഷോക്ക് think so. ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. What do you make of this tissue? It is absolutely disgusting, ആ monsieur. ക്ലൗണിന്റെ നോസും ടിഷ്യൂവും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇയാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? Thanks for your help. ഇളവ് തുറന്നു. Leave it alone. That closet is over 3,000 years old. ഇയാളെല്ലാം കൂടെ തല്ലി പൊളിക്കോ? Closet? It's a sarcophagus. സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസറ്റ് എന്ന്. വീണ്ടും ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അയാളെന്താ പറഞ്ഞത്? Don't even think of climbing in there, monsieur. You'll be suffocated. I always wondered how it felt to be a mummy. അതിനകത്ത് കയറി കിടന്നു. അപ്പം അറിയാം ഹൗ ഇറ്റ് ഫെൽ ടു ബി എ മമ്മി എന്നുള്ളത്. Watch out! You'll have that down on top of us. ഈ ജോർജിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ. എല്ലാം തള്ളി താഴെ ഇടും. There was nothing in the urn. ആ സാർക്കോഫാഗസ് തുറക്കുന്നു അടയ്ക്കുന്നു, തുറക്കുന്നു അടയ്ക്കുന്നു. ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോടോന്നാ പറയുന്നത്. വെറുതെ കറങ്ങി നടക്കുക. എന്തിനാ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ കറങ്ങിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ആ ട്രൈപ്പോഡിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും The കിട്ടാനില്ല. case contained the പ്രൊഫസർ കൂടി tripod ഇല്ല. shown on the manuscript. വേറെ വല്ല എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോന്ന് നോക്കുന്നു. വീണ്ടും തുറന്നു. Do you have a fetish about closets, monsieur? വെറുതെ I ഉപദ്രവിക്കാം. just love the smell of mothballs, I guess. അതെ, നല്ല കാരണം. സ്മെൽ ഓഫ് മോത്ത് ബോൾസ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറക്കുന്നത് പോലും. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഇവിടുന്ന്? നിക്കോ പറഞ്ഞില്ലേ വെറുതെ അസ്യൂം ചെയ്യല്ല. അയർലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ അസ്യൂം ചെയ്യല്ല. അവൾക്ക് ആകെ പ്രൊഫസറിനെ വിശ്വാസം. I was ജോർജിന് no അത്ര desecrator വിശ്വാസമില്ല. of tombs. ഗെയിം The statue didn't deserve to be mauled by a Philistine like me. അതെ, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ തള്ളി തുറന്ന്. A real macho guy would have plunged straight into the spiky, scratchy bushes. Not me. വേണ്ട, ഇങ്ങ് പോര്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ബുഷസിലേക്ക് ചാടിക്കയറാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമുള്ളൂ. There was no obvious way into the building. ഡോറൊന്നുമില്ല, എൻട്രി വേറെ മറ്റ് എൻട്രി പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ ബുഷസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അതില്ല. നിക്കോ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന്. നിക്കോനോട് പോയി ചോദിക്കാം. Hi, Jules. I found a tripod. Where? In the museum. It belonged to the Templars. It was dug up in Ireland at a place called Lochmarne. I have heard of Lochmarne. I read an article about the castle. Take a look for yourself. A popular gossip magazine? You read that rubbish? No, I write it.
Professor Nigel Pegram, excavating the medieval castle at Lochmarne. That's strange. What? He resigned his chair at Durham University in order to devote his time to the excavation. Not only that, but he canceled the filming of a 4th series of his popular television program. This site at Lochmarne must be awful important to him. He's the professor of history. They're all cuckoo. All the same, I'd like to talk to this Professor Pegram. How do you feel about a trip to Ireland? Disappointed. Huh? That I won't be going. I want to follow up the Bellotta case. If you really think Pegram's dam is important, why don't you visit Lochmarne? On my own? I'm not so sure about that. Where is Ireland exactly? What do you know about Professor Pegram? I've seen a television program, Pegram's Past. He's written a book, The Crusader Families of Ireland. I'll bet he'd be interested in the manuscript. I'll see you later. Okay. Keep me informed if you find anything new. അയ്യോ എന്തോ തിരിച്ച് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമോ? അത് അവിടെ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അയർലാൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയർലാൻഡിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. നിക്കോയ്ക്കല്ലേ വിശ്വാസമില്ലാത്തത്, നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കാം. ആഹാ സൂപ്പർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അയർലാൻഡ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ? അയ്യോടാ, ഫുൾ പച്ചപ്പും ഹരിതാവിയും. പച്ച ബസ്, പച്ച ബിൽഡിംഗ്, ഫുൾ പച്ചപ്പ്. ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഓരോ വെറൈറ്റികളാണ് ഇവിടെ. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ, ബിൽഡിംഗ് യെല്ലോ, വിൻഡോ പെയിൻസ് ഒക്കെ ഗ്രീൻ. Several hours later, I arrived in Ireland, the Emerald Isle. I'd been lucky to get a bus from Dublin to the tiny village of Lochmarne. On the way out, the driver told me there was only one service a day. Hi there. What? What's your name, kid? Who ഇവനോട് are you ചോദിച്ചിട്ട് calling, കാര്യമുണ്ടോ? kid? Who the hell are you? ഏതോ ഒരു കൊച്ചിറക്കനാണിത്. I'm George Stobbart, and I'm with the good guys. You're a head case, mister. A few Which sandwiches short of a picnic. Cut the crap and tell me your name. Liam McGuire. What are you doing hanging around the bar, McGuire? ലിയം I'm on the run from me dad. Why? Did you do something bad? I ain't done nothing, boss. You can tell me, kid. എന്തോ പണി ഒപ്പിച്ച് വന്നേക്കുന്ന Oh, sir. He drinks അവന്റെ കഥ. every last penny down his evil throat. And there's me poor old mother, bedridden and dying of presumption. I tried to buy her medicine. Chopped firewood for Father Mahoney till me fingers bled. The old Yeah. skinflint cheated me too. But I took the pennies he gave me back home. Look, Ma, says I. See what your darling son has earned with his own sweat and blood. ഇവനെന്തൊരു When പോയം suddenly, വായിക്കുന്ന me പോലെ. dad appears and grabs the loot. I'm off to Dublin heavy drinking, says he. Watch out till I get back. That's why I runned away. Something in the grin on his face told me he wasn't being strictly truthful. Compared to him, Huckleberry Finn was a candidate for Altar Boy of the Year. മിക്സ് ഓഫ് What സത്യവും can you tell me കള്ളത്തരമൊക്കെ about the കൂടി castle, ചേർത്തിട്ടാണ് അവൻ What do പറയുന്നത്. you പുള്ളി want to know? വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. Well, can I get inside? No, അതൊരു കഥന കഥ. it's locked up. Does anyone live there? No, only, What? oh, nothing. You know something about the castle you're not telling me, don't you? അവിടെ ഹില്ലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു No. കാസിൽ ഉണ്ട്. What is it you're covering അതിനെ up? കൊണ്ടാ പറയുന്നത്. Is it something you're scared of? I ain't scared of nothing.
ഓ I'll ഭയങ്കര give you one ധൈര്യശാലി. last chance to tell me about the castle. Oh, yeah? And what if I don't? Then I'm taking you back to school. Oh. There's a ghost. അങ്ങനെ പറ. It's called the Phantom of Lochmarne. നീ ഗോസ്റ്റ് You're not telling me പുതിയ you believe in ക്യാരക്ടർ. ghosts, are you? Mister, I seen it with my very own eyes. Last അങ്ങനൊരു Tuesday night. I went പ്രയത്നം up to see കണ്ടുപോലും what ആ that dig was കാസിൽ. about. I just reached the top of the wall when I hears this awful noise. What sort of noise? A horrible snuffling and snorting, like O'Brien's pig, only worse. It was coming from inside the castle. ഓ Did you find out what was making the noise കാണുക in the മാത്രമല്ല castle? സൗണ്ട് കേട്ടു No പോലും. fear. I just sat there Okay. on the wall like Humpty Dumpty. The moon was cracked and greasy like an old dinner plate. The yard was full of shadows. I could have been hiding anything. I would have gone home, but my legs have lost their stuffing. Did you അവൻ ആ get to see the ഗോസ്റ്റിനെ ghost? കണ്ട് പേടിച്ച് അവിടെ Indeed, നമ്പായിട്ട് I did. ഇരുന്നു പോയി. And a fearsome sight it is too. I sat on my arse, waited while the moon went down. Then out it comes from the shadows, all grey and tattered and hunched over like an old bent willow. ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടോ? I hears this spluttering and splashing and horrible laughter in the dark. I was so scared. Why, I fell off the bloody wall. ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവൻ പേടിച്ച മതിലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണു. I'm sure there's a rational explanation for what you saw at the castle. There അല്ല is. പിന്നെ The bloody place is haunted. അവൻ സമ്മതിക്കൂല, അത് ഹോണ്ടഡ് ആണ് പോലും ആ കാസില്. Have you ever seen this man before? What a slimy character. No, I never seen him. Have you ever seen this man before? What a slimy character. No, I never seen him. Have you seen a guy dressed as a clown? Here in Lochmarne, they all dress like clowns. The man I'm looking for is a Clown dangerous dress. psychotic. Jesus. It's just like that film I saw. There's this clown scene, and he's after this kid who saw him kill a guy. He tries to warn the sheriff, only no one believes him. ഇവനെന്ത് ഈ സിനിമയുടെ കഥയൊക്കെ പറയുന്നു? While he's in the tub, the clown cuts him up with a chainsaw. എന്തൊക്കെയോ God. സിനിമ That അവൻ doesn't കണ്ടിട്ട് sound അതിനെ കൊണ്ട് suitable for a kid like പറയാ. you. Who are you calling a kid? I'm 25. 25 Yeah, right. ഇവനെ You're കണ്ടാ not a പറയാ damn 25 ആണെന്ന്. 14. Oh no, it's 25 that I am. Married with a car and 3 kids. ആ 10 kids if you count the wives. കല്യാണം കഴിച്ച് 3 പിള്ളേരും ഉണ്ട് പോലും. See you later, kid. Okay, mister. കണ്ടാ പറയോ? ആർക്കറിയാം സത്യമാണോ കള്ളാണോ പറയുന്നത്? അവൻ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് അകത്ത് പോയി നോക്കാം. ഓ ഇത് കൊള്ളാലോ, ബാറും. അയ്യോ My name's George. Pleased to meet you, mister. My name's ഇപ്പൊ ഭയങ്കര Fitzgerald. ചുമയാണ്, എന്നാലും കുടിക്കുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. What can you tell me about the castle? അയ്യോ There's nothing here. Just an old ruin. How old? I really couldn't tell you. Can I get you another drink? അതെ, അത് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് പറ. No, thank you. I shouldn't be drinking at all. I'm on tablets for my nerves. More than a pint and I'll pass out. Have you ever explored the castle yourself? I used to play there sometimes, when I was a kid. Then one എന്തോ of the ഒരു little ones കള്ള fell off the ലക്ഷണം. wall, അവൻ broke പറയുമ്പോ his head അങ്ങോട്ടും and ഇങ്ങോട്ടും died. നോക്കുന്നു. We didn't go there anymore. You haven't been up there recently? No. ഓ, അവൻ ആ കാസിൽ പോയിട്ടില്ല. അടുത്ത See you later. കുഞ്ഞിലേ പോയതാ പോലും. നിന്റെ പൊന്നോ, ആ Top of the അപ്പൂപ്പന് morning to you. ചുമയും തുമ്മലും ഒക്കെയാണ്, I എന്നാലും beg your കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. pardon. Well, that's what you Irish say, isn't it? Do you want something? Or are you just flaunting your xenophobia? Well, I was trying to be sociable. അതെ, Is it a room you're after? റൂം It's not വേണമെന്ന് a bad പറഞ്ഞു. idea. Do you have a vacancy? അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി I could. നിർത്താക്കും. If you don't mind waiting until the last guest checks out. No problem. When will that be?
when the undertaker comes to collect him. What can you tell me about the castle? You're the second person to ask me that today. I don't know anything about the castle. It's only an old ruin anyway. Who else was asking about the castle? He said he was a reporter. He was asking about the little people. I could have told him a tale or two about the little people. He might have paid me to hear what he wanted me to say. Anyway, I chucked him out on his arse. Good for you, mate. That's the way to deal with journalists. I'll try a glass of beer, please. Is this your first pint of real ale? Well, I guess so. What's real ale, anyhow? Beer that's brewed from natural ingredients to traditional methods. It shouldn't be kept under pressure or refrigerated. Finally, it should have a good body and distinctive character. In other words, it's flat and worn with bits in, and it makes you fall over. ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുടിച്ച് ശീലമില്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചു തുടങ്ങിയാലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ. Do you recognize this man? No, I don't. What do you want with him? I've got a score to settle. I don't want any trouble in the bar, mister. If it's a fight you're looking for, see Father Mahoney. A priest? A man at the cloth? Sure. And he teaches the boys how to box at the youth club. According to Mahoney, it develops character. Isn't that right, Pat? Didn't he teach you the art of pugilism? Dial. Sorry, Michael. I was miles away. What did you say? Never mind. അയാൾ കേട്ടു പോലുമില്ല ഇയാളെന്താ പറഞ്ഞു കടക്കാരൻ. Thanks. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഈ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഫുൾ ചുമ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ? നിക്കോളിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാ Hello, Killer. J'écoute. Nico? Who is this? It's me, George. ഞാനങ്ങ് അയർലൻഡ് എത്തി. നീ അറിഞ്ഞോ? I'm in Ireland. What's it like there? Kind of sleepy. Comatose, even. Did you get to talk to Picram? I haven't found him yet. I figured I'd call you first. Are you okay? Oh, sure I am. Don't worry about me, George. Any signs of our friend the clown? You're kidding. You probably never even heard of Lochmarne. Hello there. My name's George Stobbart. Pleased to meet you, I'm sure. I'm O'Brien. Can I help you? What can you tell me about the castle, എല്ലാവരോടും ആ Mr. കാസിനെ O'Brien? കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ It's a fine sight now, isn't it? Dates back to the 10th century, you know. Most of the existing building was added much later, of course. Are the ruins open to the public? Oh no, it's much too dangerous. Anyway, there's nothing of interest remaining. Can you tell me about the tripod which was found at the castle? Oh, there's a bone of contention and controversy. It was dug up by an Englishman of the archaeological persuasion. Who was this Englishman? Professor Pegram. The same man who dug up the gem. Okay. Do you know where I can find Pegram? You're too late to meet that fella. Is he dead? Not that. But he's gone from the village. Okay. I saw a pint with our esteemed host, I might add. അപ്പോൾ പീഗ്രം എന്ന Why ആളാണ്. is Pegram's departure upset the landlord? He's lost a paying guest. That's why. ആ More than that, കാസിൽ നിന്ന് there's ട്രൈപ്പോഡും the ജെമ്മും question of an കണ്ടുപിടിച്ചത്. unsettled men. പക്ഷെ അയാൾ വില്ലേജ് I've വിട്ടു. seen red over the business, and I don't blame him. Can you tell me more about the landlord? Mick Leary? He's what you call a would-be sophisticate. The trouble is, his idea of sophistication extends as far as putting paper in the lavatory. I never worked out why he did that. It's much too dark in there to read. That's true. Have you ever run your hand over the back of the door? The graffiti is written in Braille. Do you know where Pegram is gone? I'm sorry, but I don't. അയാളെ He കൊണ്ടുള്ള anchored in the ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. dark and shipped out before the dawn. Why did he do that? Who knows? A guilty conscience or a secret assignation. Whatever the reason, he'll എന്റെ not be missed in പൊന്നപ്പാപ്പ കുടി Lochmarne. നിർത്ത്. Maybe now the fuss about the gem has കുടിക്കുന്നു died down, we can get back to normal. What can you tell me about the gem which Pegram found?
Now there's a gem which should never have been taken. A man would have to be full of greed to covet that stone. What's your interest in the jewel? You're not a reporter, are you? ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിചാരം റിപ്പോർട്ടറാണെന്നാണ്. Yes, that's right. I'm not a bloody news hound. Well, you're wasting your time here, boy. You find the people of Lochmarne are a tight-lipped and cautious lot. Why? Have you got something to hide? It's just that we don't like to wash our dirty laundry in public. എന്തൊക്കെയോ കള്ളത്തരം ഉണ്ടാ കാസിലിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ട്രൈപോഡും ജെമ്മും മിസ്റ്റർ പീഗ്രാമും I've ഒക്കെ. seen it. And let me tell you, it's a dreadful spectacle. So it's not just a local legend. There really is a phantom of Lochmarne. കാസിലിലെ പ്രേതത്തിനെ കൊണ്ടാ. I was talking about the Phantom of the Opera. ഫാന്റം ഓഫ് ദി ഓപ്പറ Bye for now. Good riddance to you. ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇവര്. As the man raised his arm to drink, I snatched the towel away. ഓക്കെ ബാറിന്റെ ഒരു ടവൽ Hi, my name's Stobbart. George Stobbart. അടുത്ത ആളെ ചോദ്യം Hello ചെയ്യാം. there, mister. What അയാൾക്ക് can I do എന്തെങ്കിലും for you? അറിയാമെങ്കിലോ മാക്സിമം Do you ഇൻഫർമേഷൻ know കിട്ടിയ Professor അത്രയും Pegram? നല്ലത്. Do I know him? Do I know the good professor himself? No, I don't. I mean, I know who he is. I don't know him to talk to. Do you know anything about Pegram's excavation? Only that he didn't have the right tools for the job. What he needed was shovels and a JCB. Pegram was digging for historical remains, not coal. നിങ്ങൾ Is എന്തൊക്കെയാ that a പറയുന്നത്? fact? What the hell for? It's the science of archaeology, Pops. എക്സ്കവേഷന് വട്ടാ. Understanding how people used to live by what they left behind. One day archaeologists might be digging up our remains. Imagine that, Mr. O'Brien. I wonder what they'll find. Well, it won't be arrowheads and beakers. Fast Topic food മാറിപ്പോകുന്നു. cartons and flavored condoms, more likely. Can you tell me anything about the castle on the hill? Oh, I don't know much about anything. You should ask Mr. O'Brien here. He just joined up writing. Would you be one of them history fellas yourself? That's right. Professor Stobbart, Miskatonic University. I thought you said you were a reporter. അയ്യോ അയാളുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ടറാന്നാ പറഞ്ഞേ. ഇയാളുടെ അടുത്ത് Yeah, I am, പ്രൊഫസറാണ്. but I studied to be an archaeologist. How come you didn't leave with the others? I didn't know they'd gone. Oh, yes. Packed their spades and shovels and away they went. പീഗ്രമും Seems I ടീമും missed all the എക്സ്കവേഷൻ excitement. കഴിഞ്ഞിട്ട് വില്ലേജിൽ What നിന്ന് പോയി. excitement? Professor Pegram's discovery. Haven't you heard? No. അപ്പൊ അയാൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. Did anyone from the village work at Pegram's dig? I tried it myself, but that high and mighty history man called me incontinent. What a nerve. Hadn't I dug more holes than the rest പിന്നെ of them എന്നെ put എടുത്തിട്ട് വേണം together? JCB കൊണ്ട് എക്സ്കവേഷൻ നടത്താൻ. Bye for now. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എടുക്കുള്ളൂ. He wasn't listening. അയാൾ അയാളുടെ ഒരു ലോകത്താണ്. വയലിനും വായിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീ അപ്പാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് Hi ചോദിച്ചാൽ there, old timer. എനിക്ക് ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞ് സമയം വേണ്ടേ? What? Nasty cold you've got there. As soon as the words left my lips, I regretted them. Is there such a thing as a cold which isn't nasty? I put the question to Father Mahoney. Father, says I, why were we born to suffer snot? What did he say? He said, it's my reward for being out all night like a sinner. ഉള്ള രാത്രി മൊത്തം ഇയാളെ പുറത്ത് കറങ്ങുകയാണ്. വെറുതെയാണ് ഇങ്ങനെ തുമ്മി നടക്കുന്നത്. Pious prig. Anyway, this is no ordinary cold. Tis the hay fever. Pollinosis? Thank you. ഹേ ഫീവർ. You're not a policeman, are you? Excuse me? Police? No. I'd know it if you were. ഇപ്പൊ പോലീസാന്ന് പറയാൻ Do പറ്റില്ല. you know Pegram the archaeologist? That's the scrawny fellow who was poking around at the castle, isn't it? No, I don't know him. Were you aware that Pegram was conducting an archaeological dig? I don't meddle in other people's affairs. ഓ They don't സ്വന്തം കാര്യം interest സിന്ദാബാദ് എന്ന് me. പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളാണ്. I don't Can meddle you with tell others' me how to affairs. get into the castle? Don't even think about it, me bucko. Lochmarne Castle is haunted. ഇനി ഇയാളും That's what പറയാണ് the kid ഹോണ്ടഡ് outside ആണെന്ന്. told me, but I don't believe it. Then you're a fool.
Have you ever ചോദിക്കണമല്ലോ. seen the ghost? To be sure, with me very own eyes. ഇയാളും കണ്ട പ്രേതത്തിനെ? ആ കൊച്ചു Can you കണ്ടു. describe the ghost? It was horrible. A wee stunted beast, long beak, straggly, flappy wings. Are you sure it wasn't a wild animal? A rabbit or a skunk or അതെ, something? വല്ല ആനിമൽസ് ആയിരിക്കും. In Lochmarne, that'll be the day. ഉഫ്. No, that was a ghost, to be sure. I think I know what you saw on the castle wall. I know what I saw. I ഇയാളെ don't think so. കൊച്ചേർക്കനെയാ കണ്ടത്. It was the ആ kid, മതിലിന്റെ മുകളിൽ McGuire. കയറിയിരുന്ന കൊച്ചേർക്കനെയും അപ്പാപ്പനെയും കണ്ടു. He അവർ was അങ്ങോട്ടും up on the ഇങ്ങോട്ടും wall പ്രേതാന്ന് last പറഞ്ഞ് Tuesday നടക്കണം. night. He thought you were the ബെസ്റ്റ് phantom of ആൾക്കാരാണ് Lochmarne. ഇവിടുത്തെ. Oh, Ghosts don't bother me. I still want to visit that castle. you can't. It's not open to the public. ഓ, There's no one around to stop me, is there? That's right. Nothing human, anyhow. ഓ, അയാളെ ഒരു പ്രേതക്കഥ. Do you know where I can find Pegram? I told you, I never heard of him. Can I buy you a beer? Very kind, I'm sure. But I don't drink the stuff Leary sells. ശ്ശേ, അയാൾ What's wrong വീടെന്ന് with it? വിചാരിച്ചു. ഒരു ബിയർ I've വാങ്ങിച്ചു seen തന്നിട്ട് what it ബാക്കി can ഡീറ്റെയിൽസ് do. കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് അയാൾ കുടിക്കില്ല പോലും. I'll see you later. അപ്പൊ ഇയാളുടെ നിന്ന് വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവനൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിലൊരു. Hello. Do you know Professor Pegram? പറയടാ, ഇവനെന്താ അങ്ങോട്ടും കൂടെ നോക്കുന്നു? He's the archaeologist, isn't he? That's right. Where can I find Professor Pegram? I heard he's gone fishing. I don't know where. ഫിഷിങ്ങാ? Did you work at Professor Pegram's dig? What gave you that idea? Have you heard about the gem which Pegram found? I heard a rumor, but you can't believe everything you hear or see, can you? See you later. ഇവൻ ഒന്നും അങ്ങ് വിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഓപ്പണായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ ചെറുക്കൻ ഇതുവരെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ? ഇവിടെ തന്നെ വിസിലടിച്ച് നിൽക്കുക. Hey, McGuire. What do you വീട്ടിൽ want to know? പോകുന്നില്ലടോ. ആ, Do you know a എന്നോട് man called പീഗ്രത്തിന്റെ Pegram? ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാം. Can you describe him like on the telly in the cop shows? He's an English archaeologist. I know the man you mean if he's the one. Can you tell me where I'd find Pegram? No, I can't, because he's not here now, but if I sees him, I'll ask him. Do you know what Pegram was doing in the castle? Digging for buried treasure? Jewels and gold and skeletons, like in the films. I heard that Pegram had found a legendary gem. അവനെ കൊണ്ട് വല്ല That's ഡീറ്റെയിൽസ് right. ചെറുക്കൻ അറിയാം. It's been the talk of Lochmarne all week. You haven't seen the gem, have you? Hell no. I reckon Pegram made off with it. If I was him, I'd go to Amsterdam, chop it up and sell it. അപ്പൊ ഒരു He could be ജന്മ living a പീഗ്രന് life of Riley കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് instead of പറഞ്ഞാൽ digging നാട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും holes. അറിയാം. Do you know anything about Pegram's dig? He wouldn't let me anywhere near it. I offered to help, but he chased me off. I didn't want to see his smelly old hole anyhow. What do you make of this, kid? Hey, that's one of Leary's towels. He'll skin you alive. That കൊന്നുകളയും. old windbag doesn't scare me. Anyhow, I'm only borrowing it. You're pretty cool, mister. For an old guy. ഇവൻ ഓൾഡ്. Did anyone from the village work at the dig? Pegram brought some students and bums with him. He reckoned no one in Lochmarne would know what to look for. The only local guy who worked for him was Sean Fitzgerald. Fitzgerald says he's never been anywhere near the അപ്പൊ dig. അവൻ He's പറഞ്ഞത് having you കള്ളം. on, mister. അല്ല, അവൻ എന്തോ കള്ള ലക്ഷണമുണ്ട് ഫ്രിച്ചറിൽ. Are you sure Fitzgerald worked at the dig? Oh, yes. It was him, all right. Would I tell a lie? Well, he denies it. I saw them together only last night. I wish you'd told me that sooner. What were they doing? Pegram gave Fitzy a box. He didn't look too happy about it. I knew it.
But how am I going to persuade him to part with it? Break his fingers. Nah, I couldn't do that. I could. Thanks for the offer, kid, but I'll try a more subtle approach. Chinese burns? Best. What's Fitzgerald scared of? Everything and everyone. So I shouldn't have any trouble getting him to talk. He's a pushover. But don't scare him too much. പേടിക്കൊണ്ടനാണ്, പക്ഷെ അധികം ഒന്നും പേടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. സോപ്പിട്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ See you later, കിട്ടുമോ kid. നോക്കാൻ. Okay, mister. അവൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമോ വല്ല ഇൻഫർമേഷനും ചോദിച്ചു നോക്കാൽ. ഇത്രയും നേരം അവനെന്തിനാ കള്ളം പറഞ്ഞത്? ഫുള്ള് ഒരു കള്ളലക്ഷണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുക. കണ്ട ഇവൻ ആരെയും പേടിക്കുന്നത്? Hello. McGuire says he saw you working at the dig. What's more, he saw you talking with Pegram. തീർന്നു മോനെ. ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, പറഞ്ഞോ. He's a little liar. He'll say anything to get attention. Well, it's his word against yours, I guess. Ever seen this towel before? Doesn't it belong on the bar? Very observant, Fitzgerald. Do you recognize the man in this photograph? No. At least I don't think so. Look closely. He has a scar on his face. No, I'm sure I don't know him. Check out this pass. Yeah. It's yours, is it? Not exactly. Do you recognize the name? Thomas Merlin? No. Never heard of him. എന്തൊക്കെയോ പെശകുണ്ട് ഇവന്. Does this matchbook mean anything to you? No. See you later. Hello. ഇല്ല, വേറെ Shake my hand. നോക്കില്ല. It's a trick, isn't it? Damn it, you're right. I can't seem to fool anyone. See you later. ആ Excuse me. ഷോക്ക് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് Yes, sir. ആരെയും പറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന്. Do you recognize the name on this card? No. Should I? Nah, it was തോമസിനോട് a long ആർക്കും shot. അറിയില്ലല്ലോ. Are you sure you don't recognize this? I told you, no. Thanks. Excuse me. Yes, sir? ഇവനെ കൊണ്ട് Do you know ചോദിക്കാം. Sean Fitzgerald very well? I know him enough not to sell him more than 2 pints. He's like a kid when he gets a few beers inside him. I'm not surprised. He's on medication. For his nerves. There's nothing wrong with his nerves. He's just screwing ഫുൾ around. കള്ളത്തരാണ് അവനെ കൊണ്ട്. Do you know a man called Pegram? Indeed I do. Are you a friend of his, by any chance? ഫ്രണ്ട്. Oh no. I'm just trying to track him down. Me too. That son of a bitch should be locked away. ഓ, ഫ്രണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവനെ കൂടി ഇടിച്ചിട്ടാണ്. That's right. In the best room in the house. That's the one with the bed. Can I see Pegram's അയാള് room? ഇവിടെയാണ് It's been സ്റ്റേ taken by one of the ചെയ്തിരുന്നത്. brothers from the reformatory. They come every year for spiritual refreshment. That's a good one. Their idea of refreshment is a good full of stout. I wouldn't want to disturb a man of God, especially not a big fella from the bad boys' home. I don't blame you, Mick. That brother's got muscles like a muscle man. Have you served any, Clowns clowns recently. No, you're the first today. Seriously. എപ്പോഴും ഇയാളെ I'm തന്നെ എല്ലാവരും looking ക്ലൗൺ for a man വിളിക്കുന്നു. dressed in a clown costume. Would he be having a little white dog with a black patch over the eye? I shouldn't think so. ഇയാളുടെ Thanks. ചുമയും തുമ്മിൽ ഇതിലെ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. He wasn't വയലിൻ listening. വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അനങ്ങുന്നില്ല, വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് പോകാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഓ, നോട്ടീസ് ബോർഡ്. അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. Hey,
think you were going? Excuse me? No customers behind the bar. Ever. അതെ, അവന്റെ ഒരു ഇടിക്കില്ല നമ്മള്. Hello again. ഇയാളുടെ ഒരു What? What's that you're making? It's a necklace, me bucko. Oh, sure. Made out of steel wire? That's right. A necklace for my pretty one. When my little lover feels it round her slender neck, she'll be mine. All mine. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? വെറുതെ അല്ല തുമ്പി If തുമ്പി I was a നടക്കുന്നത്. woman, I wouldn't think much of a wire necklace. It's not made for a woman. I've got my sights on tastier dishes than women. Flesh as smooth and tender as a maiden's. Bones as soft and white as a newborn babe's. Rabbit, lad. That's what gets my juices flowing. റാബിറ്റ് വട്ടാണോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. Ah, so you're making snares to trap rabbits. That's right. Do you have a problem with that? Damn right I do. Isn't it റാബിറ്റിനെ painful? പൊക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. Only if I get me fingers caught. I'm talking about the rabbits. Do they feel much pain? You bet. ദുഷ്ടനാണ്. വെറുതെ അല്ല ചുമച്ചെടുക്കുന്നത്. I'll അങ്ങനെ see you ചുമ later. മാറില്ലടോ ദുഷ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവനാണെങ്കിൽ ഡിനൈയും ചെയ്യണം. ആ കൊച്ചെറുക്കൻ കള്ളം പറയാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Hey, McGuire. What do you want to know? വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ലല്ലോ. Have you ever seen this man before? What a slimy character. No, I never seen him. I never seed him എന്നാ See you later, പറയുന്നത്. kid. ഏത് ഭാഷയാണ് seed Okay, him? mister. മറ്റ് എവിഡൻസ് വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ആരോടാ സംസാരിക്കുക? ആകെ 4-5 ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇവരെത്ര പ്രാവശ്യം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാം. ഇവനാണെങ്കിൽ സത്യം പറയുന്നുമില്ല. Hello. Shake my hand. അതെ, ഒരു It's a ഷോട്ട് trick, isn't കിട്ടുമ്പോൾ it? Damn it, you're right. I can't seem to fool anyone. ശരിയാവും. What do you think this tool is used for? Something to do with horses? Wrong. It's for opening manhole covers. Oh, really? Well, you learn something every day. ഇനി ഇവനോട് എന്ത് ചോദ്യാ What ചോദിക്കുക? did this red nose suggest to you? Blood. Why's that? I used to bleed a lot when I was a kid. Every time there was a playground scrap, I'd end up with a bloody nose. I wouldn't have minded, but I wasn't even involved in the scraps. What does this tissue suggest to you? Nothing. Do you recognize the man in this photograph? No, I'm sure I don't know him. ഒന്നും പറയുന്നില്ലാലോ. Check out this pass. Yeah, it's yours, is it? Not exactly. Do you recognize the name? Thomas Merlin? No, never heard of him. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും Does this എനേബിൾ matchbook ആയതുമില്ല. mean anything to you? No. See you later. ഇതിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കുക? Excuse me. Yes, sir? I don't want anything. Just give me a shout when you do. ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുന്നില്ലല്ലോ. വേറെ എന്താ ഒരു ഹിന്റ് ഇപ്പൊ? The guy with the ഇവനാണെങ്കില് fiddle seemed oblivious to everything except his playing. Meanwhile, everyone else in the bar seemed oblivious to him. എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരോടും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ വല്ല കിട്ടുമോ? Hello there again, mister. Do you remember seeing Sean Fitzgerald at the dig? Let me see now.
I think me brain box needs a spot ഒരു of ബിയർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം, lubrication. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Can I buy you a drink? You most certainly can. Give me a drink from my friend here. Who, Doyle? Has he conned you into buying for him? Shame on you, Patrick. Same again. Just a point this time, Michael. അതെ, ഒരു ബിയർ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇയാളെ വായന വല്ല വീഴോ നോക്കാലോ. കൊടുത്തേക്ക്. ചങ്ങായിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും Do you ഇൻഫർമേഷൻ remember Sean കിട്ടുവാണെങ്കിൽ. Fitzgerald now? I can picture the scene as if it was only last week. കണ്ടാ ബിയർ കുടിച്ചപ്പോ ഓർമ്മശക്തി ഒന്ന് കണ്ടോ? Fitzgerald was there all right. Him and a bunch of students. He was speaking with the boss man. Bye for now. Excuse me, Mr. O'Brien. What now? ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. Oh, nothing. ഇപ്പൊ Good riddance കൊച്ചിയർക്കനും to you. ഈ ആളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റ്സ്ജെറാൾഡിനെ പീഗ്രമിനെ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇനിയിപ്പോ ഇവനോട് ചോദ്യം ചെയ്യാലോ. Hello. Doyle Hello, told open me up, you I- definitely worked at the dig. He's seen you there. You might as well admit it. Just my luck. Grasped തീർന്നു up by മോനെ the നീ. delinquent നീ and ഉള്ള a സത്യം terrorist. പറഞ്ഞോ. I need to talk to Professor Pegram, if he's still alive. What do you mean? Is he in danger? Yeah, ജസ്റ്റ് you too, if I'm right. You're not from the Social Security. Hell no. What makes you think that? Well, I was claiming benefits at the same time I was working for Pegram. I'm not in a കണ്ടോ position കണ്ടോ to ഇപ്പൊ make എല്ലാം judgments, Sean. പുറത്തു That's വരുന്നുണ്ടോ? between you and your conscience. All I want is to talk to Pegram about the gem. But he's not here. I know that. But he left that package with you, didn't he? What നെക്സ്റ്റ് did ക്വസ്റ്റ്യൻ Pegram find at the castle? The entrance to an underground chamber. It was filled with earth and rubble. Pegram had us dig it out. We uncovered a secret room, a hidden chapel. Did Pegram find the gem in the altar room? I don't know. He made us leave and wouldn't tell us why. Half an hour later he came out, white as a sheet he was. He closed down the dig and locked up the castle, sent us all away. From the sound of it, Pegram had discovered more than just the gem. ഓക്കെ ജെമ്മല്ലാണ്ട് So where did പീഗ്രത്തിന് Pegram go? ആ കാസലിന്റെ I don't ആൾക്കാർന്ന് know. വേറെന്തോ I കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, swear. പക്ഷെ അത് He came to see പറഞ്ഞിട്ടില്ല. me early this morning. Said he was leaving. ശിവന്റെ ഒരു ബോക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. He asked me to give this package to a guy called Marquet. Show me what's in the package, Sean. I can't do that. Why not? I promised the professor. So what? You didn't have any qualms about your benefit scam. So where's the harm in taking a peek inside Pegram's package? You പാക്കേജ് don't ഒന്ന് know തുറന്നു these കാണിക്കലോ. people. I can't. I don't dare. ആരെയാ പേടിക്കുന്നു? This is your last chance to show me the package, Fitzgerald. I've been patient with you, but now it's time to kick ass. അതെ, But he'll kill me. Oh well. ആര് I'm from Paris. Jack Marquet. Pegram ആരവനെ told കൊല്ലും me പോലും. if I gave him the package unopened, I'd hear no more about it. But if I double-crossed പീഗ്രം Marquet, പറഞ്ഞു I'd be മാർക്കറ്റിൽ dead. പാക്കേജ് കൊടുക്കണം, തുറക്കരുതെന്ന്. Best. I'll deal with Jacques Marquet. Give the package to me. ഇവനെന്താ? No. Why should I trust you? I don't know who to trust anymore. I wish I'd never even heard of the Lochmarne gem. ഇവനെന്ത് ഇത്ര വലിയ പേടിത്തൊണ്ടൻ? ഓടിപ്പോയി. ബെസ്റ്റ്. എന്തുവത്? ഒരു വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ. Hey, I'm just seeing a big red. Get out of here, Maguire. Come back when you're old enough. What's the lad howling about? A big red sports car. Sean Fitzgerald's been runned over. അവനൊരു വണ്ടി ഇടിച്ചു. ഈ മനുഷ്യന്മാരെന്താ ഇങ്ങനെ? Noisy little tyke. Maybe you should send out some medicinal brandy, mate. Oh, yes. And who's going to pay for it? Not me. ദൈവമേ, ഒരാളെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇവന്മാർക്ക് ആർക്കും ഒരു ഇതുമില്ലല്ലോ. ബെസ്റ്റ്.
ആ ചെറുക്കൻ ഷോക്കിലാണ് ഇപ്പോഴും. I was telling the truth about Fitzy, mister. Okay, calm down. Now tell me what happened. I was standing here, minding my own business, when I saw this beautiful red sports car coming up over the hill. Would you look at that, says I, and I going over to take a closer look. Next thing, Fitzy comes tearing out of the pub and nearly knocks me on my ass. Well, the car just flies at him. It was too fast for poor old Fitzy, and ate him an awful wallop. He goes flying up on top. Jesus, says I thought he was a goner. Next thing, the driver hops out, and I couldn't believe my eyes. അവനെ കൊണ്ടുപോയോ? He was dressed like a bloody pixie. Pixie? Did this pixie have a scar on his cheek? I couldn't see. He was wearing a stupid mask. Are you a special agent? Sorry to disappoint you, kid, but I'm not. മറ്റേ ചങ്ങായി പിക്സിയുടെ യൂണിഫോമിന് എന്തോ എടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഷോപ്പുകാരൻ. It all happened so fast. See you later, kid. Okay, mister. Hey, McGuire. What do you want to know? Have you ever seen this man before? What a slimy character. ഇപ്പൊ അവനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. I never seen him. ആ ഇടിച്ചിട്ട ചങ്ങാതി തന്നെയാണോ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതാവാനാണ് ചാൻസ്. I tugged at the trapdoor, but it was locked from the inside. I took hold of the grating and pulled hard. സാധനം വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അതിപ്പോ എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കുക? അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ബെസ്റ്റ്. ആ സ്വിച്ച് ഊരി അവന്റെ കയ്യിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഗെയിം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ജോർജ് കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അയർലാൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 2-3 പേര് ചോദ്യം ചെയ്തു, കൊച്ചുചെറുക്കനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാസലിലെ എക്സ്കവേഷനും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ജെമ്മും ട്രൈപ്പോഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രിറ്റ്സ്ജെറാൾഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ബോക്സ് വീണിരുന്നു ആക്സിഡന്റിന്റെ സമയത്ത്. ആ ബോക്സ് ഇനി തപ്പണം, അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് തപ്പണം. ഈ ട്രാപ്പ് ഡോറും ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന റെയിലിങ്സും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേറെ വല്ല വഴിയുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ വരുന്നവരെ ഡു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. ബൈ ഗൈസ്.